This is the nature of the mind. Mind want to get all the answers. Sometimes mind is not able to find the right answers in the life. When mind is not looking for, not getting the right answer, as the curiosity of the mind want to know. Good. Sometimes we don't have the good knowledge, and that knowledge, if you don't have, then I cannot get the right answer. Good. So normally in the life, what happens, I'm just talking about very normal people, when they make any action in the life, whatever we make the action, okay, that action gives some result, good or bad. Fine. Sometimes results comes in your favor, good result. Okay, sometimes result is not come in your favor. Then I'm getting some negative energy, more things, and I don't have such a good knowledge. Then what happens? If I'm getting some kind of negative energy there, and if I continue this kind of the action, is become my samskaras, my habits. Okay, I'm not getting the answer. Then what happens? I'm getting some fear inside, more negative feeling inside, my negative emotions are there. Of course, this is the nature of the mind. I want to get how to come out from all these issues. Then I'm looking for something who help. Maybe some drugs, maybe the alcohol, maybe my some life is changed. For me, maybe example, I'm going for my some nightclub or something like this. I'm looking for some entertainment. To calm down my mind, it is again, we have the method of, for example, we believe nothing comes out of blue. Every psychosomatic or psychic problem has a very specific reason. We first try to find out the root cause, root reason of it. Then we work on it. One example, people become unhappy. There's a specific reason for unhappiness. And this unhappiness further increases among that person or people the low confidence. They feel themselves low, they feel a low self-respect, low self-esteem, and then they start using certain kind of substances to feel calmer, quieter, and they try to distance themselves from others. There is a quality of competitiveness and fight in Western society because it is a more materialistic society. But, I think there are elements of that in the East as well. I know it's, maybe that's not what you want to hear, but I think human nature has that. I mean, what a crazy world we're living in. We have all the solutions for things, intellectually and on paper we've reached the moon and we're going into space so much. We know exactly what's wrong with us and what can be done to sort it out, but we don't take any steps. And I think that if you don't get depressed when you see that happening in broad daylight, what else would you get? We have to be proactive in a completely different way, and we're not doing it. We're not doing it fast enough. We're still just thinking about it and not acting on it. So, yeah, I mean, we're quite a mad species, actually. Yo diría que sí, que en la sociedad india, como en todas las sociedades, hay problemas de adicción y de malos hábitos, estoy segura. Creo que eso no va tanto con los continentes, las culturas o las personas, es más algo general del humano, ¿no? El humano parece tener esa parte más oscura, tóxica y adictiva, bien sea adicciones graves y severas como a drogas destructivas o puede ser el simple adicción al azúcar. Jo crec que la depressió moltes vegades és perquè hi ha un esgotament de molts anys, d'una sobrecàrrega del sistema nerviós simpàtic, d'estrès, d'angoixa, no puntual, sinó de molt temps, i el cos s'esgota. I quan el cos s'esgota, arriba un moment que
que ja no té força ni per ser optimista, ni per gaudir la vida, ni per motivar-se per fer res. I llavors això pot ser l'origen d'una depressió. Les addiccions en general sorgeixen perquè hi ha un estat intern de dolor, d'angoixa, de malestar, que no volem sentir, potser perquè no tenim eines per gestionar-lo, i busquem calmar-lo amb coses que veiem a fora. I aquestes coses poden ser qualsevol cosa, pot ser una relació, que potser és una relació tòxica, pot ser el sucre, pot ser una droga, pot ser l'alcohol, poden ser molt tipus de... les redes socials, que ens generen dopamina, aquesta addicció que estàs tot el rato doncs, allà, no? I el ioga és la pràctica que et permet crear una distància. Mentre tu estàs fent ioga, és tota una metodologia que et permet crear una distància amb aquest objecte de l'addicció, amb les teves circumstàncies, amb els teus pensaments. I aquesta distància et genera un canvi de perspectiva. I llavors ets lliure. Pots escollir continuar amb aquest patró o no. Per almenys ho veus. Ho veus. I aquí és on pot començar el poder-te desenganxar d'aquesta addicció, perquè ets conscient. Y ets conscient de la teva llibertat. El gesto de una persona cuando no se encuentra bien y está como deprimida, el gesto es como, ¿no? Hombros hacia adelante, como que se curva, o se pasa todo el día tirada en el sofá, ¿no? De alguna manera hay una compresión en el cuerpo de una. Y practicar yoga es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario de este gesto. Tú estás como tratando de elongarte. Y yo creo que de alguna manera eso te quita de este estado, ¿no? Una práctica constante que te quite de este gesto de estar deprimido, encorvado y de repente te sientas estirado otra vez, creo que te cambia la sensación, ¿no? Creo que es muy positivo para la depresión el yoga. Actually, that time I am just addicted with all the things. What happened? That time I am becoming little unconscious. Because that time my fear is becoming low, very low. But what happened if I am addicted with the alcohol, with maybe the cigarette, maybe some kind of the drugs? Okay, they have only for time being. After the time being, again I am in the conscious. Okay, what happened? I am not getting the right answer, and again doing this thing. It's become my samskaras. So, please, if I have such a good education of the yoga, yoga says you addicted with the right education of the yoga, you don't be addicted with all these things, those make some bad samskaras inside. Fine? So, yoga practice, kind of my asana practice, my meditation, my pranayama, makes your mind very calm and more relaxed. When the mind is coming more calm and relaxed, because in the brain we have all kind of the waves, and that waves allow to me how to becoming so calm, I am able to see the truth more deep inside. First I need some education. Yoga is the education. If I have the education, for example, if I am just studying the mathematics, if I know the mathematics, I can make all the calculation. If I don't know the mathematics, I cannot make any calculation. Yoga is that education. And that education helped to me how to understand. One is the situation, as I mentioned to you. Mind, this is the nature of the mind. Mind want to know the right answer. Right? And yoga is that education give the right answer. To see. Actually, when I am studying the yoga, I am not studying the yoga. I am not reading. My mind is reading my problems to see how I can see where I am, in which stage I am. And yoga, not just talking about the education, actually yoga giving the right answers. Normally what happens, what is the mind? Mind is made by the five senses of knowledge. Okay? This is very common. Not only the five senses, only in the human, even then the five senses also in the animal. They also receive the message. Human, we also receive the message. Okay, what happened? In human, not in animal. In human, we have the buddhi, that is called intellect. And you know very well, the modern science already has saying so many times, okay, we use our buddhi only 2 to 3%, not more. What does that mean? Actually, we are running behind the senses and we are following, and then we are addicted. We are
become the servant of the senses. Yogic science says you make your mind as a very good servant, so you become as a good owner. Who become the owner? Your buddhi should become the owner. When buddhi become the owner, you get the right answers. Fine? So it does not matter you are from the Western or the yoga. Yes, when you are studying the yoga, it helps to you to understand better, very quick, very fast. As long as you don't understand yourself, nothing would help you. The truth is that you should understand yourself. You should understand your inner consciousness, which consists, again I say, the chit, the manas, the buddhi and ahankara. Then you can have a very good control over it, and you will never let this addiction come into first place. Yoga, the main part of yoga is if I'm given this opportunity to define yoga, that in Sanskrit we say Chit Vrit Nirodha Yoga. That means the distraction of the mind. The yoga does help, and the main reason of yoga and main goal of yoga is to find peaceful, happy state of mind. A peaceful state of mind is the happy state of mind. So yoga does help to regain, to obtain the peaceful state of mind. And once you have the peaceful state of mind, then you don't need any substances to control over yourself. You would try to make your own or put your own efforts to control yourself. That many people are now addicted. Many people are finding way in unhappiness. So moral education is very much needed. It should be a part of education. There were people who learn yoga. They first learn the moral education. The yama and niyama is nothing but a moral education through which a yogic make their foundation of life very strong. That is why they could avoid many kind of psychological disorders. Satisfaction is not there. Why satisfaction is there? We expect very much from ourselves. We are not happy with what we have. This is what the satisfaction means. Of course, we compromise. We do not have, it's okay. Tomorrow we will have, but we have to work. We think about tomorrow also, not now. Here in the Western world is we put ourselves or we put a big expectation before us. And expectation is the root cause of pain. And this pain brings all our confidence and everything down because expectation hardly comes true. Al final estem tan penjats a la nostra ment i estem tan aquí dalt que no escoltem el cos. Solament l'escoltem quan ens fa molt mal i llavors ja és una mica too late, no? Quasi, perquè fa massa soroll, no? Però si tu escoltes el teu cos, si pots calmar la teva ment i el yoga ens ensenya això, ens ajuda, i escoltes el teu cos, pots percebre si el cos potser està neutre, ¿vale? Però si està content ho notes, si hi ha una sensació de benestar, ho notes. I si hi ha una sensació d'angoixa i patiment, ho notes. Llavors, el cervell està sempre escoltant la informació que li arriba de la respiració, per raons òbvies. Si quan nosaltres respirem per aquí dalt, de forma superficial, toràcica, ràpida i tal, el cervell percep que alguna cosa està passant, que hi ha una amenaça, que s'ha de defensar i manté el sistema de lluita o fugida activat. I tot això tensa i ens crea emocions com d'alerta, d'ai, ai, ai. Però si aconseguim relaxar, i el ioga és el que fa, respiració abdominal diafragmàtica, lenta, suau, el cervell que llegeix quan tu estàs respirant d'aquesta manera, que tot està bé, que no passa res, i promou emocions més positives de benestar i redueix les negatives o doloroses. Te'n vas cap a fora i estàs com responent a estímuls de fora i tens uns patrons activats que venen d'inèrcies que tenim. El ioga tot això ho para. El ioga és anar de fora cap endintre, escoltar-nos. La Universitat de Harvard defineix el ioga d'una manera que a mi m'encanta perquè crec que és molt clara, i el que diu és que el ioga és aquella pràctica que té la capacitat d'identificar patrons físics, mentals, cognitius i conductuals nocius i substituir-los per alternatives més positives i saludables, i que per tant és una poderosa eina de transformació. I al final és això, tota aquesta pràctica d'anar cap a fora, anar cap endintre d'una determinada manera, tot això crea una distància, els pensaments es calmen, que ens permet experimentar aquesta pau que tenim a dintre, aquesta calma que tenim a dintre. I un cop ho experimentem, ja no hi ha marxa enrere, ja ho saps. Llavors,
Es tracta de tenir voluntat, evidentment, per intentar fer cada dia una mica de pràctica, encara que siguin 5 minuts, i a mesura que tu li vagis donant aquesta dosis bona, diguéssim, el teu cos t'ho reclamarà. Yo creo que se puede relacionar perfectamente con lo que sí conocemos de la energía cuando uno dice, uy, estoy cansado, no tengo nada de energía, con el de repente sí que tengo energía, ¿no? Yo creo que uno puede pensar por ahí también, que se mueva la energía, que tengas más energía, es sentirte eso, más vivo, más plena. At least when you are very calm, you can see how your energy is very positive. That positive energy, your confidence, your strength come through the yoga practice. I am able how to manage all my addictions which I am carrying from behind. That was lack of knowledge. But yoga is that education. That's how you come out. Fine? So yoga help us many ways. Yoga give the right way, right approach of the life. Good. So yogas. That's why when we are just talking about yoga, Chitta Vritti Nirodha, what is the meaning? This is the Chitta Vritti. Chitta means what I am fluctuating inside, all the addiction. That's how to cut the root cause of all that addiction. Yes, yoga help. Okay, and then finally, this is the next sutra. Tade dushta swarupa swasthanam means how I can establish in my real swarupa, and that real swarupa is come out from all the addictions. And you becoming more sattvic, more balanced inside. People are not able to handle them because they do not know the tools. And the tools are the yoga only. If you do yoga by physically or mentally, you can improve a lot your status, and you can fight against the causes that pave the path of addictions. Some young people, because of showing off, because of being in a group, or because of a part of a group, they fall prey to petty things before they think twice that if it is meant for me or not. Then they follow their friends and pick up these things as a fun, and later they fall prey to it. Regularly intake of these substances make them addicted, and they find it very difficult to get over it. Sometimes psychiatric or psychic knowledge help them, but I think best is that to follow the path of yoga, which help them to understand themselves. And I think yoga has a huge role because yoga integrates the layers of yourself. We're not just a physical body. Yoga talks about various sheets or various layers of the self. The physical self, the breath self, the instinctive mind, the programming as an individual, and the awareness behind it. And yoga teaches you that your essential, unchangeable part is the awareness behind it. You're aware that your body has changed from the time you were a baby to the time that you die. But the sense of who you are, the sense of identity, remains the same. And yoga helps you step back through the physical practice of integrating the body with the breath, with concentration, with meditation on points in the spinal cord. It helps bring all these various layers of yourself together. And it makes you realize that your senses need not just be turned outwards and be combative, but there is a peace to be found in turning inwards and a wisdom to be found in turning inwards. And by doing so, and by responding to the world outside from that place and not from the surface, you're far more likely to find integrating solutions to today's problems. So I think yoga holds a golden key actually. And this whole discourse on cultural appropriation, I think the fact that the planet is such a tiny speck in the cosmos and we're kind of hurtling towards our own destruction,
the more we can disseminate from any culture in terms of a solution, cultural appropriation be damned, really. We all need to embrace it and we all need to act on it. Well, wisdom is always helpful. The ability to discriminate and understand right action as opposed to wrong action, and right and wrong being what is the best course of action for the well-being of everyone concerned, because the other is no different from you. If you take your decisions based on that parameter, you're taking a right action. If you take a decision based on, venting immediate frustration that's going to take someone's life, that's obviously wrong action. So if you're able to make that choice on a moment-to-moment basis as your working program, you're going to lead a very much richer and happier life, and that's what we all want to do here. I think the role of yoga has never changed, but I think the understanding of it has changed, and what you get out of it because of what you understand of it and what you seek from it has changed. And I think that irrespective of what point you enter into yoga at, the practice itself, all practices that are based on tantric principles, where you do things in the material world correctly, then they have their effect in the subtler realms automatically, because that's how they are structured. And yoga is such a practice. So irrespective of which place you enter, if you pursue it, it's going to change you. You may begin with it at a superficial level, for a beautiful body, but if you actually do it and do it long enough, it's going to take you somewhere else. The practice itself will take you somewhere else. It's a place where you become what you call, what the yogic tradition calls the witness self, or the sakshi. The part of you that's always, even when I'm talking to you, it's aware that I'm talking to you. The part of you that's always stepped back and that can always remain grounded and can always remain your higher self. Be present and be grounded and be centered and understand that you are not separate from the situation or the person you're dealing with, and that every action, every thought, every feeling creates an energy vortex that can either nourish everybody or harm, either the other or yourself, or both usually. Podríamos incluir el yoga, no solo el aspecto más conocido del yoga en Occidente, que sería el asana, pero gracias al asana, gracias al movimiento y al cuidado de tu cuerpo, darnos cuenta que se abren las posibilidades a tener también una mente mucho más estable, no identificarte con la mente negativa, no identificarte con la depresión, no entrar ahí, practicar mente positiva, hábitos saludables, y definitivamente el yoga es un pilar que sostiene la práctica de una vida sana y que decididamente te ayuda, colabora o apoya el bienestar físico y mental. Hay mucha gente que nunca ha hecho yoga en su vida y son más yogis que yo, que tienen esa sabiduría innata. Yo creo que igualmente el proceso de la vida, la evolución, ya te lleva a estos entendimientos, ¿no? La madurez te lleva. Yoga es una herramienta como hay tantas. A mí la vida me ha tocado el yoga, pero hay gente que cantando se ilumina, hay gente que cosiendo se conecta. O sea, cada uno tiene la práctica que tiene. Jo crec que hi ha moltes resistències
i tenim uns patrons que funcionen dins nostre, que són molt forts i que són molt sòlids i tenen molta potència i ens mantenen allà com una mica enganxats o enganxades. Després, al final, també que pensis per tu mateix, que tinguis esperit crític, que és el que el ioga promou. El ioga promou un esperit crític. O sigui, això ho posen els textos clàssics del ioga, parlen del discerniment. El ioga és una pràctica que el que busca és promoure el discerniment, entendre què és el que et va bé, el que no et va bé, què vols, què no vols. I això moltes vegades no interessa. Evidentment, interessa més que no pensem, no? Som més manipulables. Llavors, en aquest sentit, no interessa massa. I després el que passa és que hi ha molta por al buit. I hi ha la falsa creença, perquè no hem sigut entrenats o entrenades en aquest silenci interior, a pensar que quan hi ha silenci, quan els estímuls externs paren i quan deixem de parlar o quan deixem de ser estimulats, hi ha silenci, ostres, no vull mirar dintre perquè tinc por al buit. Però el ioga, la bona notícia que ens porta és que quan aconseguim serenar la ment i establir aquest silenci dins nostre, quan mirem cap endintre, no hi ha un buit, sinó que hi ha una plenitud. Creo que hay desde la parte más densa, como es el cuerpo, que es también más fácil de percibir, ¿no? Porque el cuerpo lo tocamos, lo vemos, lo percibimos más fácilmente, pero luego viene a raíz de eso, a raíz de tener un cuerpo más abierto, viene lo más sutil también. Creo que la energía, la respiración, todo empieza a fluir mucho mejor dentro de una, ¿no? Y eso es así, no me lo invento yo. Eso es así. Yo lo siento, pero no me lo invento yo, es así. No te voy a mentir, esto que ves, qué bien, qué bonito se ve desde fuera, ¿no? Pero bueno, soy humana, ¿no? No siempre estoy así, Om Shanti, ¿no? No siempre. Trato de que sí, de que trato de fluir por la vida, pero no siempre es fácil, ¿no? Pero sí es verdad que cuando me ves yendo al centro de yoga a dar clases, estoy ya como que... ya estoy poseída por el yoga, ¿no? Y trato de estar así el máximo de tiempo posible, pero no siempre es así. Pero sí creo que de alguna manera, lo mismo de antes, ¿no? Todo lo que nos da el yoga. También nos da la conciencia que el yoga nos da de nuestro cuerpo, que vuelvo a decir, es la parte más densa, es la que percibimos más fácilmente. Esta conciencia del cuerpo luego trascende y se ve en conciencias varias, ¿no? En conciencia por estar más conectada quizá con la naturaleza o con el fluir, ser más conscientes de muchos aspectos de la vida. Creo que sí, creo que eso tiene mucho que ver. Yoga says, that's how we remove our inner darkness. We thanks to the universe because we have such a beautiful sun and the moon. So we can say almost no more darkness outside. Good, but please, we are so dark inside. As I mentioned to you before, I need that knowledge. If I don't have such a good knowledge, what happens? I don't know how to deal every situation of the life. If I don't know, then what happens? Slowly, I am working very hard, but I am not very satisfied. Physically, mentally, if I am working very hard physically, mentally, one day stress level is becoming more and more high without getting the right answer. I am just like a machine. I am working, but without right answer, just doing it. Because today world, everyone is running. If everyone is running, I may start to run with other people. Because I am always keeping the eyes, everyone is running. And today life, we are just putting lot of stress because we are making lot of competition. Somehow, one reason. Second thing is, this is in my mind. What happened? Because I am just keeping. Because if I am getting something from outside, it makes me happy. But this is not true. This is not true. The things from the outside cannot make you happy. Please, Today, this is the one happiness, definitely change in unhappiness. We have to be correct this point. Today, happiness completely change into the happiness. Maybe tomorrow, maybe day after tomorrow, maybe after 1 week. Please, I am looking for that state of the joyful, most stable inside. Good. So what happens if I am not able? Then slowly increase the stress. Why? Because of no knowledge. That stress today change into more in the depression,
when I move into the depression, very hard to come out, then I'm getting lot of fear, lot of anxieties. I'm becoming so negative, very weak inside, and I'm not able to move into this world. No, please, yoga say, let's how you again get back your strength. Let's to find the right answer. Okay, you come out from the situation. I think what yoga certainly has done for me is to make it very easy to relate to people and to not feel so confined to myself. And I think just the fact that you're not limited by your own story all the time, and you can kind of let it go, allows you to be freer and more confident and more happy, because there's nothing aggressive around you. I mean, there's nothing after you around you. And yoga will also teach you that even if something terrible happens to you, there's always a silver lining, because it's like a sinusoidal curve. When you have a real dip, it's an opportunity for a real revelation as to what your true nature really is, because your true nature remains the same. Even though your physical body or your relationships or your circumstances may go through a real dip, the part of you that doesn't change. And the more you can relate to the part of you that doesn't change, any real dip will just take you back to that part of you. So it becomes a way of growing through the adventure of life in a more conscious way. You look for security. The security that comes from inside comes from trust. For example, I'll go into a personal story. To be a dancer, I have degrees in different subjects, in architecture, in history of art, in dance, and I was always, looking to live my life without being bound to a job and following what I wanted to do, following what I loved to do, which was dancing. And I would always have very worried parents saying, how are you going to support yourself and how are you going to get your act together? And I would keep telling my mother that I'm a cosmic civil servant. I do what is right for the universe, and the universe will look after me. And as a matter of fact, that's exactly what's happened. It is, and I think this is not just my story, it's everybody's story. When they follow their passion, they follow the sense of, adventure and fun and passion that guides their life. But that comes from trust, even if it means doing something for many years that does not assure you a job as a doctor or a lawyer or a chartered accountant, or something you can understand. That, I think that's security really, having that trust that you can follow your passion and really enjoy the taste of life, doing what you love to do and doing it the way you want to do it. And your romance or your adventure is really with a larger universe that's there to look after you, and that's watching you become what you want to become, or what you were meant to become, or what you would like to become. A mí India siempre me ha dado la sensación que es un tipo de portal espiritual del planeta. Si podemos hablar en estos términos, la energía que se siente, o por lo menos que yo experimenté en India, fue una energía muy luminosa, muy espiritual, de gran crecimiento y con gran potencial a recibir esta energía para tu propio proceso personal de desarrollo. Entonces es un país tan diferente, tan surreal,
casi psicodélico. Es un país que no tiene nada que ver con lo que en Occidente estamos acostumbrados, no tiene ni nuestra moralidad ni nuestra ética, es una sociedad totalmente diferente. Es, yo creo, incomparable comparar a una persona nacida en India con una persona nacida en Occidente, es como blanco-negro. En India aprendí a ser como realmente muy flexible y no solo en mi cuerpo. Me di cuenta que si yo iba con mis valores occidentales, con mis ideas occidentales, chocaba en cada esquina, con cada persona, con cada situación y se creaban conflictos, bloqueos y la vida no avanzaba. En el momento que decidí abrirme realmente de mente y de corazón a la experiencia y dejar que la India penetrara en todos los poros de mi ser y olvidarme de todo, como un poco renacer, me dio, no sé, a veces digo que la India fue o mi medicina o mi perdición, no lo sé, porque después de 10 años en India volver a Occidente es muy complicado. Allí aprendes a fluir, a soltar, a no estresarte. Dicen mucho los indios, estrés, why you take it? Don't take it, stress, don't take it. You Western people, stress take it, not take it. Es como que ellos no entienden el estrés. No sé si es que no lo entienden o no lo han tenido en su sociedad, pero es que no se identifican con él. Entonces son muy fluidos, si por aquí no funciona, es igual, me voy por aquí, son millones de gente. Si algo no funciona, otra cosa va a funcionar y experimentan y buscan, son súper inteligentes. Y se saben buscar la vida, sobreviven. En cambio, aquí en Occidente me da la sensación que lo tenemos todo tan fácil, todo tan accesible. Tenemos la comida, tenemos el techo, tenemos el trabajito, la familia, está todo ya tan hecho, tan formateado, tan estructurado que no hay flexibilidad. ¿Dónde nos movemos? ¿Dónde nos colocamos? Es muy rígida la sociedad aquí. En cambio, allí es que és fluida. El bonic del ioga és que et fa conscient i fa que t'estimis. Recordo una persona que tenia a les classes, una senyora que tenia un càncer de pàncreas i deia, és que el ioga m'ha ensenyat a estimar-me, a que m'estimo molt i a que estimo molt a les persones que estimo. I deia, i ara no podria viure sense ioga. Llavors, sí que és cert que el ioga et fa conscient perquè posa llum en aquestes àrees que tenim més fosques, no? com si la nostra ment fos una casa amb diverses habitacions, algunes habitacions plenes de tela d'aranyes, allà no hi entra ningú als trastos, bueno, doncs el ioga va allà i va creant, va obrint la finestra, va ventilant, va posant llum, va encenent. Doncs quan tu quan fas això, doncs potser pots veure coses molt doloroses, coses molt incòmodes, no? Però el bonic del ioga és que porta també aquesta estima profunda. I amb l'estima ve el perdó. I ve la compassió en el sentit no caritatiu, sinó en el sentit budista, no? D'acompanyar-te a tu mateixa, en el teu patiment, i és una experiència d'amor. El yoga es un camino de introspección y de autoconocimiento. En una primera fase, sean los años que dure tu primera fase, es cierto que la mirada es hacia adentro y volver a ti para conocerte, y empieza un camino de desarrollo personal. Primero, sí, puede ser bastante individualista. Una buena práctica de yoga, una buena comprensión de este camino va a llevar que esa introspección, ese movimiento hacia adentro, también va luego a impulsarte a querer salir a la sociedad y a estar al servicio de la sociedad. Eso sería una buena práctica de yoga. El yoga nos hace sentir muy plenos, creo. Hablando siempre y cuando una practique de manera constante, ¿no? Y sí, creo que cuando estás plena, compartes tu vida con la gente, ¿no? Puedes tener, no sé, una pareja, amistades, compartes tu vida con lo que sea, pero no necesitas a nadie, ¿no? Creo que está muy bien que compartamos nuestra vida con la gente, pero que esto no sea una necesidad, simplemente sea unas ganas de realmente compartir y compartir lo bien que una se siente, ¿no? Yo lo digo cada día a todo el mundo. Y todos mis mensajes de WhatsApp acaban en I love you.
pero es un sentimiento real, no es que es un fake it, es que siento que amo a todo el mundo a un nivel. Luego igual las personalidades chocan y ya no te quiero tanto, pero en ese nivel grandioso del corazón, yo quiero a todo el mundo y a todos los seres. Claro, en yoga yo creo que el amor sería Maitri, ¿no? El amor de la compasión. No es tanto el amor específico, personal, práctico, de yo te quiero a ti, Gabriel, y tú me quieres a mí, o en general. Es que el yoga, la práctica de yoga te lleva a Maitri, Karuna, o sea, el amor en compasión, en acción. El amor hacia lo divino, como un amor más grande, ¿sabes? No el pequeñito amor del ego, te lleva a un amor más grande. Y el gran descubrimiento es que te da mucho apoyo para empezar con el amor propio. Entender cómo quererte a ti de verdad, cómo cuidarte a ti de verdad. Y desde ese lugar, como comentaba antes, desde volver a ti, desde tu centro, desde realmente cuidarte y quererte, que no es fácil, entonces Maitri Karuna, el amor compasivo hacia los demás y todos los seres. Es un amor grandioso el que muestra el yoga. Entonces puede haber ahí también algo que hay que explorar.